Everybody has it. Not you. Okay. May I say so this is the circular. I will just work on you. I put them in the alternate lips. This one is already. I guess that's the. Just so they didn't say. Amazing. Yours is another one of them.
So we'll start with the refuge, four immeasurable thoughts and seven branches. Vamos a empezar con refugio, los cuatro pensamientos inconmensurables y la oración con las 7 ramas. Busco refugio. Que todos el ruego que permanece hasta el fin de la existencia cíclica, pero que ha considerado el cuidado de darnos para los otros. esta base. So welcome to the 10-day retreat. Bienvenidos al retiro de 10 días. And so first I'm just going to introduce the idea behind the retreat. Primero les voy a hacer una introducción de la idea que está detrás de este retiro. And we are recording this so that possibly if you wanted to, you could do a 10-day retreat later in your home from YouTube videos. Y lo estamos grabando de tal forma que puedes, si quieres, en algún momento en el futuro, hacer un retiro de 10 días guiándote en los videos de YouTube. Okay, so first, it's really important to appreciate the situation. Primero, es realmente importante apreciar la situación. Okay, we have absolutely nothing to disturb us. No tenemos absolutamente nada que nos perturbe. You know, if you're smart, you'll turn off your cell phone, but at least anyway, we're in a retreat center. We don't have any distractions. Y si eres inteligente, apaga tu celular, pero bueno, como quiera que sea, estamos en un centro de retiro, estamos lejos de lo que nos distrae.
So that's great. I mean, you have a wonderful opportunity. Eso es maravilloso, tenemos una maravillosa oportunidad. Second thing is, all of our meals are going to be cooked. La segunda es que todos nuestros alimentos serán preparados. We don't even have to wash the dishes. Ni siquiera tenemos que lavar los trastes. So again, we have great freedom and we're going to be served. Tenemos esa gran libertad, nos van a servir. Okay, and so therefore, really, we should focus on the fact I have 10 days of a great opportunity. Y debemos enfocarnos. Tengo estos 10 días que es una gran oportunidad. I mean, our normal life is always so busy. En nuestra vida normal siempre estamos llenos de ocupaciones. You know, I mean, we seldom can even find an hour, let alone or a half an hour, let alone an hour to be peaceful. Difícilmente podemos encontrar media hora, no digamos una hora, para poder estar como en paz. So now we're going to be inundated with peacefulness. Y ahora vamos a estar inundados con el sentimiento de paz. Okay, so anyway, just recognize I have a great opportunity. I don't have distractions. I can do something with myself. Entonces es reconocer, tengo esta gran oportunidad, tengo esta oportunidad que no voy a tener distracciones, puedo hacer algo conmigo mismo. So recognize that because you think about day 11 when we finish, you're going to get really busy. Y de veras aprovechenlo, porque piensan el día 11, cuando hayamos terminado, ya vas a estar lleno de ocupaciones. But right now you have this opportunity to be quiet and peaceful with yourself. Pero ahorita tienes esta oportunidad para estar muy en paz y aquietado dentro de ti mismo. Maybe you have some issues or some problems. You have a chance to think about them without too much distraction. Quizá traes problemas, algunas situaciones en tu vida, tienes la oportunidad de pensar un poco en ellos sin distraerte demasiado. Or maybe if you're fortunate, you don't have many problems, but you have this opportunity to clarify your motivation. Y quizá eres afortunado y no tienes estos problemas, pero tienes esta oportunidad de clarificar cuál es tu motivación. You know, like what's the theme of my life? Es pensar cuál es el tema de mi vida. You know, and make that really clear so that when you return, you have that ability. Y tener esto muy claro, de tal forma que cuando regreses, tengas esta habilidad. There's an example I want to give you. Hay un ejemplo que les quiero dar. If you took this room and you filled it up with water, or let's say you imagine you're in the beach off of Cozumel. Y si llenamos esta habitación de agua, como si estuviéramos en una playa en Cozumel, por ejemplo. Okay, so we're like on the surface of that water, the Caribbean. Nosotros estamos como en la superficie de esta agua, en el Caribe. Okay, and so there's waves, there's wind. Y ahí arriba hay olas, y el viento. And so our mind is like a ball and it's being pushed by just everything. It has no stability. Y nuestra mente es como una bola que está siendo empujada para todos lados. Ahí no hay estabilidad. Okay, and so we're in a retreat. Pero estamos en un retiro. So if you think of, for example, the water off of Cozumel, it's very clear, you know, I mean, maybe to 3 or 4 meters down, very vivid and clear, just like this air in this room. Y puedes pensar como el agua en Cozumel, ¿no? Que es tan transparente, tan clara, que ves varios metros hacia el fondo y puedes ver con perfecta claridad. Es como este aire en esta habitación. So even if you're on the surface, it can be very turbulent. But if you go down inside the water, it's peaceful. Y entonces si estás en la superficie puede ser muy turbulenta, pero si bajas un poquito a la profundidad, ahí es muy pacífico. And that's what the meditation retreat is. Y esto es lo que es el retiro de meditación. It's a good example. Ese es un buen ejemplo. The water's warm, El agua es cálida, it's clear, es transparente. and when you go deep inside of it, down inside of it, oh, it's like peaceful, it's so nice, it embraces you. Y cuando bajas y estás adentro, es tan maravilloso, es tan calma y te abraza, te sientes muy bien. Okay, and so that our being in the retreat, we're slowly going to go a little deeper. Y entonces, el estar en el retiro, poco a poco vamos a ir yendo más profundo. Okay, but you know, obviously today and tomorrow our mind's going to be agitated. You know, we left our city, maybe there's things we didn't do. We might be thinking some phone calls.
Y bueno, mañana y pasado mañana, nuestra mente todavía va a estar ocupada con algunas de las cosas que quizá no hicimos o que dejamos pendientes, tengo algunas llamadas telefónicas que quedaron por ahí. But by Sunday afternoon, we should be calmer. Certainly by Monday, we'll be more in this retreat. Pero bueno, para el domingo en la tarde, ciertamente para el lunes ya estaremos muchísimo más tranquilos y calmos y metidos en el retiro. Now, a retreat, it's 10 days. Bien, este retiro es de 10 días. So if you think of like a bell curve. Si lo piensas como una curva de campana. Okay, the first days we're just calming down, so we're rather agitated. Y los primeros días simplemente irnos calmando, entonces estamos bastante agitados. But by the time we get to day 3 and day 4, we're starting to have very, very good meditations. Pero para el día 3 y 4 empezamos a tener muy buenas meditaciones. But when we get to day 8 a little bit, 9 and 10, we're back being occupied thinking of things. Pero ya cuando llegamos por el día 8, 9 y 10, ahí ya como que otra vez nuestra mente empieza a estar muy ocupada pensando en muchas cosas. So recognize that maybe to the first few days and the last few days, you won't have the best meditations, but in the middle, you have a wonderful opportunity. Entonces reconoce que los primeros días y los últimos días quizá no vayas a tener las mejores meditaciones, pero tienes una gran oportunidad para los días del medio. Okay, and what does that mean? ¿Y qué es lo que esto significa? Getting in touch with yourself. Estar en contacto contigo mismo. Maybe clearing away some problems or issues. Quizá aclarar algunos temas, algunos problemas que tienes. Maybe clarifying how to deal with life. Aclarar cómo lidiar con la vida. So you can make a good decision and you're not being confused. Para que puedas tomar buenas decisiones, que no lo hagas confundido. And you will develop the ability to have some peace with yourself. Y vas a desarrollar la habilidad de tener un poco de paz dentro de ti. You know, again, I mean, we're so much like that ball on the top of the Caribbean or the Gulf of Mexico, pushed by the waves and the wind. Porque somos mucho como esa pelota en la superficie del Caribe o del Golfo de México, siendo empujados por las olas y por el viento. And so we could say we're very superficial. Y entonces podremos decir que somos bastante superficiales. Now, when something really big happens, maybe we get quite deep and we think strongly about it. Y cuando algo muy fuerte sucede, bueno, quizá ahí puedes como irte más profundo y pensar intensamente en ello. But that would tend to be, some difficult situation because that's what stops us, slows us down. Pero eso tiende a ser unas situaciones difíciles, porque eso es lo que nos para, nos alenta y nos anda. Anyway, and so now we have a retreat, so we're not having a trauma, we have an opportunity. Pero ahora tenemos un retiro. Y este retiro no es que estemos viviendo un drama, sino que más bien estamos teniendo una gran oportunidad. Okay, so anyway, so be really happy. I mean, you've got a holiday from life or from external life. Entonces, siéntete muy contento porque están en una vacación de la vida externa. You know, I mean, we're going to feed you, we're going to let you, or you're going to be doing, you're going to do 3 things. Van a hacer 3 cosas. You're going to sleep, vas a dormir, you're going to eat, vas a comer, and you're going to meditate. Y vas a meditar. Life's so simple. La vida es tan simple. The only problem is that you brought your mind with you, which will make your life difficult. El único problema es que te trajiste tu mente, eso te va a causar algo de problema. But then that's what the retreat for, is to help us clarify our mind. Pero por eso es este retiro, para aclarar un poquito nuestra mente. Okay, so that's just the introduction for the retreat. That be happy. You've got an opportunity. Don't let something external dominate. Esa es la introducción para este retiro. Siéntete feliz, aprovecha tu oportunidad, no dejes que cosas externas te dominen. I mean, no, we're not going to get enlightened in this 10 days, but we might get some clarity. Y quizá no nos iluminemos en estos 10 días, pero lograremos bastante claridad. Now, the first few days of this retreat will be clarifying our feelings and motivation. Los primeros días de este retiro van a ser sobre aclarar nuestros sentimientos y nuestras motivaciones. So we have better abilities to deal with things. Para tener una mejor capacidad de lidiar con cosas. And then the last days will be focused on what Lama Yeshe's book called the Bliss of Inner Fire.
Y los siguientes días vamos a ver lo que Lama Yeshe dice, el gozo del fuego interior. Okay, but we're not going to be doing a scholastic presentation, Pero no vamos a hacer una presentación muy intellectual. intelectual. You know, like we're not going to look at like where the lineage came from and who did this and who did that. We're just going to go into the exercises. No vamos a hablar sobre el linaje y quién dijo de dónde viene y todo eso. No, vamos a meternos directamente a los ejercicios. But we're not doing these, you know, we're doing just the meditation exercises, not something physical. Pero estamos haciendo ejercicios de meditación, no son ejercicios físicos. Okay, and what that can do for you is it can open up your nervous system. Y lo que esto puede hacer por ti es que abre tu sistema nervioso. And then there's some very profound experiences of consciousness that you can have. Y luego puedes tener experiencias muy profundas en tu conciencia. Okay, now part of the why the retreats in those two parts. Y la razón por la que el retiro está así en estas dos partes. And maybe some of you might be thinking, oh, you know, I want the power, I want the psychic heat, you know, I want Kundalini, you know, you might be thinking that. You know? Porque quizás algunos dicen, ay, no, vámonos a lo mero, al mero punto, al principio, ¿por qué no empezamos con eso? Y yo quiero una experiencia como de Kundalini o algo así. You know, and so, you know, I mean, being here, you have a spiritual life. Pero lo que les digo es que estás aquí porque tienes seguramente una vida espiritual. You know, I mean, you have an interest in your spiritual development. Es decir, tienes interés en tu desarrollo espiritual. Okay, but if you don't cultivate yourself first, pero si no te cultivas a ti mismo primero, but you know, you just go for the exercises or, you know, maybe Kundalini exercise or something like that. If you just did that. Pero y si nada más haces los ejercicios, digamos los ejercicios de Kundalini o lo que sea, si nada más haces eso, I want to give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Okay, so if you think of the Dalai Lama, si piensas en el Dalai Lama, or maybe, I mean, great lamas like Garchen Rinpoche, o grandes lamas, o Garchen Rinpoche, or Lama Zopa Rinpoche. o Lama Zopa Rinpoche. Okay, when they give a Dharma discourse, cuando ellos hablan sobre el Dharma, you know, it moves you, it stimulates you. Te conmueven, realmente te estimulan. Okay, so like much more so than just an ordinary person talking about stuff. Muchísimo más que cuando una persona ordinaria habla sobre estas cosas. Okay, so the example is that it's like they have very big speakers, bocinas. El ejemplo es que ellos tienen unas grandes bocinas. You know, like for those of us familiar with music, rock bands, it's like a big Fender speaker. Para los que estamos familiarizados con la música del rock o demás, imagínate unas bocinas. Okay, so if you don't cultivate yourself, si no te cultivas a ti mismo, but you do the exercises, pero haces los ejercicios, it's like you're building great big speakers, like Fender speakers. Es como que estás construyendo estas grandes bocinototas, estas bocinas Fender. But because you didn't cultivate yourself, pero porque no te cultivaste a ti mismo, what comes out of those is nothing but noise. Y lo que sale de esas bocinotas no es otra cosa más que ruido. You know, I mean, I'm talking about the noise of my attachment, my anger, my aversion, because you didn't do any cultivation. Y es el sonido de mi aversión, de mi apego, de mi enojo, porque no hiciste nada para cultivarte a ti mismo. So if we are a bodhisattva, entonces si somos un bodhisattva, I mean, we're in Mahayana Buddhism, trying to work for the benefit of a better world. Es decir, estamos en un budismo mahayana, que lo que significa que estamos trabajando para crear un mejor mundo. Okay, what we want is some beautiful music to come out of those speakers. Lo que queremos es tener una música muy hermosa que sale de esas bocinas. So that's why, like, when we listen to the Dalai Lama, it's like a symphony orchestra. It's beautiful. Por eso es que cuando escuchamos al Dalai Lama es como el sonido de una orquesta sinfónica, es maravilloso. You know, I mean, it's like that when he says the word love or he says the word wisdom or compassion, it has depth, it has experience behind it. Cuando dice la palabra amor, cuando dice la palabra sabiduría o compasión, tiene una gran profundidad, tiene un gran empuje. That's why we look for great teachers, because when they talk, it's meaningful. Por eso es que buscamos a grandes maestros, porque cuando ellos hablan, tiene un gran significado. You know, and it's not just meaningful intellectually, it's meaningful because of feelings. Y no es
importante nada más intelectual, sino porque viene cargado de un gran sentimiento. And that's what the bliss of inner fire or Kundalini is all about. Y esto es lo que es el gozo del fuego interior o del Kundalini, de eso se trata. So that's why the first few days are cultivation and the latter days are some exercises. Y por eso es que los primeros días es algo de cultivo y en los siguientes días son ejercicios. And then on Saturday, Y luego el sábado, we're all going to make beautiful music together. todos vamos a hacer una música maravillosa. Okay, anyway, so that gives you a bit of a concept about what we're doing with ourselves. Esto les da un poquito de concepto de qué es lo que vamos a estar haciendo. Now, I will talk a lot about well, our body and our mind. Voy a estar hablando mucho sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente So I'll give you a good foundation for our practice. para poderles dar un buen fundamento para la práctica. But first it is we have to calm down. Pero lo primero es que necesitamos calmarnos, bajarnos. And that'll be our mindfulness meditation. Y eso va a ser con nuestra meditación de mindfulness. Now, some of you may think that, I mean, okay, I've heard about breathing meditation, it's okay, I want something bigger. Y quizás algunos de ustedes digan, "Ay, sí, ya he oído de las meditaciones de la respiración, pero no, yo quiero algo más elevadito." Okay, but I'm sorry to say, mindful breathing meditation is the basis of everything. Pero les siento mucho decirles, la meditación de la respiración es la base para todo. First it gets you in touch with yourself. Lo primero que hace es que te hace estar en contacto contigo mismo. Then actually, if you do it well, you can start to realize the energy that you're creating. Y si lo haces muy bien, empiezas a darte cuenta de la energía que estás creando. In fact, I mean, in high tantra, there's what's called Vajra breathing. De hecho, en el Tantra hay lo que se llama la respiración Vajra. You don't get that just by jumping to that level. Y no llegas ahí nada más brincando a ese nivel. You start off with mindfulness Empiezas con mindfulness. because all the experiences will come by being mindful with your breathing. Porque todas las experiencias surgen de ser mindful de tu respiración. Anyway, so we'll be doing breathing meditation. Well, we're doing breathing this for the whole 10 days, but we're going to focus on it in the first 2 days. Vamos a estar haciendo meditación en la respiración, sí, todos los días, pero nos vamos a súper enfocar en ello los primeros días. And so I will give you some instruction over it. Maybe you're already well trained. Y les voy a dar instrucciones sobre eso, quizás ya estás bien entrenado. But for certain, and tomorrow you're going to be easily distracted many times. Pero seguramente mañana vas a distraerte muchas veces. But in the instruction on calm abiding, which is deep meditation. Pero las instrucciones de meditación de calma, son instrucciones de meditación. There's 9 levels. Morar en la calma hay 9 niveles. The very first level El primer nivel is called se llama "My mind is crazy." Mi mente está loca. I'm serious. That's what it's called. De verdad, así es como se llama. Because when you sit down to meditate, Porque cuando te sientas a meditar, no control. no hay ningún Your control. mind runs here, your mind runs there. Tu mente se va para acá y se va para allá. So what you realize is, wow, my mind is crazy. That's the first step of good meditation. Entonces lo que te das cuenta es, mi mente está bien loca. Este es el primer paso de una buena meditación. Okay, but then you know what you're working with. Y entonces ya sabes con qué estás trabajando. So if you took my sort of left hand as my breathing, Entonces, si tomas tu mano izquierda, por ejemplo, que es la respiración, and it's perfectly natural, you don't do any special control. y es tu respiración natural, no estás haciendo ningún tipo de control sobre No, la respiración. my right hand is my mindfulness. Mi mano derecha es mi presencia mental, mi atención. And try to remember this is a good example. Y trates de recordar esto porque este es un buen ejemplo. So what you want is mindfulness and breathing together. Lo que tú quieres es tener el mindfulness y tu respiración juntos. Okay, but it said that actually most of us will only be able to do it for 15 seconds. Y bueno, se dice que la mayoría de nosotros vamos a poder hacer esto en 15 segundos. That's from some psychological research. It says most people's minds aren't very tame. En donde en estudios psicológicos, ¿no? Dice, la mayoría de las mentes no están muy bien entrenadas. So, you start off, maybe you have some mindfulness, Y entonces empiezas con un poquito de presencia mental, and then maybe, I don't know, you remember something at home and your mind starts going.
there. Y entonces te acuerdas de algo en tu casa y entonces tu mente ya te fue para allá. Okay, so what do? Y entonces, ¿qué haces? You just say, oh, okay, now is my time for meditation. Entonces lo que dices es, no, ok, este es ahorita mi momento de meditación And hopefully you continue to breathe. y espero que continúes respirando. So you just come back to whatever your breathing is doing. Y entonces regresas a lo que está pasando en tu respiración. And again, after 1 minute, again, you'll be thinking about something else. Y después de un minuto, otra vez vas a estar pensando en otra cosa. But then you don't go. And then when you recognize, you just come back. Y entonces cuando lo reconoces, es el momento para regresar. And so in an average session, let's say we do like 20-minute session, you'll have to do it like 100 times. Y entonces en una sesión, digamos de 20 minutos, lo tienes que hacer como 100 veces. But after the second day, Pero después del segundo día, maybe it's only 50 times. quizá ya nada más son 50 más. And then the really special thing, Luego algo muy, muy especial. by Tuesday, Wednesday, and Thursday, you can stay there for like a minute or two. That's an interesting experience. Para martes, miércoles y jueves, puedes quedarte ahí un minuto completo y es una gran experiencia. I mean, you'll go like, whoa, there's some clarity. Puedes llegar a entender y decir, wow, hay algo claridad. And there's some from the research in psychology about mindfulness. Y de las investigaciones psicológicas que hay sobre mindfulness, One of the realizations you can have uno de los reconocimientos que puedes tener that not all my thoughts are reality. es que no todos mis pensamientos son realidad. Some of them are incredible fantasies. Algunos de ellos son fantasías increíbles. But when you do mindfulness meditation, you can recognize that. Oh, that's totally fantasy. Pero cuando haces meditación en mindfulness, puedes reconocer eso y decir, wow, eso es solo fantasía. And that can be thoughts of like low self-esteem. I'm not worthy. Y pueden ser pensamientos como de baja autoestima, de decir, no valgo nada. Or some fantasy about somebody. O quizá una fantasía sobre alguien. There's a joke. Hay una broma. When you get into a relationship, Cuando entras en una relación, you really don't know that person. realmente no conoces a esa It's persona. 6 months later, you go, ooh, look what I'm in a relationship with. Después de ser feliz, dices, órale, ¿con quién estoy? ¿Con quién ando? Anyway, so that's the point is that with mindfulness, you can start to get some detachment from your intellectualization. Entonces, el punto es que con mindfulness puedes ir desapegándote un poco de tus intelectualizaciones. And that means life can become a lot better, lot less fantasies and delusions. Y eso significa que tu vida mejora, porque hay muchas menos fantasías, muchos menos engaños. Especially the ones that cripple us. Sobre todo algunos que nos dañan. I mean, like I'm insecure, Como por ejemplo los sentimientos de inseguridad, or nobody loves me. que nadie me quiere. All sorts of thoughts, and we cripple our emotional life. Este tipo de pensamientos realmente dañan nuestra vida emocional. So this retreat might give you the opportunity to start to get some space from some of your fantasies. Y entonces este retiro quizá te puede ayudar a darte un poquito de espacio de tus propias fantasías. Okay. Anyway, so for me, the first part of this retreat is so important to the second part of the retreat. Entonces para mí la primera parte de este retiro es bien importante para llegar a la segunda parte del retiro. Because you're cultivating yourself. Porque te has cultivado a ti mismo. There's so many forms of creativity. Hay tantas maneras de ser creativos. And we have people that are creative with building, Hay gente creativa en la construcción, or with garden, o con la jardinería, or maybe with writing. o con la escritura. But the ultimate creativity Pero la creatividad interior is yourself. eres tú mismo. Because in Buddhism, you have the opportunity to become slowly enlightened. Porque con el budismo tienes esta oportunidad de lograr la iluminación. I mean, the changing your attitude a little bit, this and that, you're creating beauty, you're cultivating yourself, you're creating something. Porque cambiando tu actitud, estás creando belleza, estás cultivando algo bello. Okay, so we'll get lots of details, but right now just think of, I'm in a wonderfully creative workshop.
It's all about me. Entonces vamos a ir con los detalles, pero por ahora piensa, estoy en este taller de creatividad maravilloso, estoy trabajando conmigo mismo. Okay, but not in an egocentric way, in a beautiful way. Pero no de una manera egocéntrica, sino de una manera hermosa. Okay, so to start the retreat, because today's the first night, Para empezar el retiro, porque esta es la primera noche, it's about motivation. vamos a hablar un poco sobre la motivación. Okay, now, I mean, for certain, you in this room have a motivation. Y seguro que ustedes en esta situación tienen una motivación. You know, I mean, oh, there's going to be a retreat. Maybe, you know, I can learn something. Quizá hay un retiro, sí, a lo mejor puedo aprender algo. Or maybe you think, oh, a job is entertaining. I won't get entertained for a week. O quizá digan, no, ya para que es divertido, voy a que me divierta un rato. You know, actually, then we'll say the sad thing is that to be a good teacher, you have to be entertaining. Y bueno, quizá lo triste de eso es que para ser un buen maestro necesitas hacer algo divertido. But that's okay, you know. So anyway, we came to the retreat for some, you know, spiritual reason. Bueno, lo que sea, venimos a este retiro por alguna razón espiritual, Okay, well, very good. lo cual es muy bueno. But I want to enhance that. Pero quiero mejorar esto. Okay, and how would you enhance it? ¿Y cómo lo puedes mejorar? Now, you need to do it in a very personal way. Necesitas hacerlo de una manera muy personal. You know, because I mean, I'm sure you're aware of Mahayana Buddhism. Estoy seguro que sabes sobre el budismo mahayana. You know, I do it for the benefit of all sentient beings. Lo hago para el beneficio de todos los seres sintientes. But, you know, I don't want to notice any of you because you're too complicated for all sentient beings out there, yeah. Pero no quiero notar contigo o con otros. Son muy complicados, ¿no? Por todos los seres sintientes que están allá afuera. Okay, and that's sort of nice, but it's like you've escaped. Pero bueno, eso está bien, pero es más como un mercado. Okay, so Trijang Rinpoche, one of the Dalai Lama's tutors, Trijang Rinpoche, uno de los tutores del Dalai Lama, he said, él dijo, start with people you love. empieza con gente que tú amas. Okay, but you need to do to really accumulate karma, Pero para realmente poder empezar a acumular karma, you need an object, necesitas un objeto, you need a thought feeling, necesitas un sentimiento emocional, you have to experience it, necesitas sentirlo, and then having done that, that's sort of the completion. So that becomes a complete karma. y haciendo todo esto es como el completo. De esta manera tienes un karma completo. And that's powerful. Y eso es poderoso. You know, like you might have an intention, Como por ejemplo, puedes tener una intención, you start to do it, empiezas a hacerlo, but something gets in the way, pero algo se atora, so you don't complete it. entonces no lo terminas. There's some karma there, but not much. Hay algo de karma ahí, pero no mucho. Okay, so in this, so we follow the idea of Trijang Rinpoche. Entonces, siguiendo la idea de Trijang Rinpoche, Okay, and I want you all to do it. quiero que todos lo hagan. Okay, you need to bring to mind someone that you love, Trae tu mente a alguien a quien tú amas, but actually a little better than that pero de hecho un poquito mejor que eso. is if you have a pet. Sería si tienes una mascota. Why? ¿Por qué? Because pets just love us. Porque las mascotas simplemente nos aman. No, and you might say, oh, it's just because I give them food. Quizás sea porque dices, "Ah, sí, porque yo les doy de comer." No, but they love us. I mean, when you come home in the door, they run up to the door, they're all happy and excited and everything. Pero no, de verdad te aman, porque cuando llegas a la puerta están muy contentos, y te saludan muy contentos. So, I mean, because they're not very complicated, Y por la razón de que ellos no son muy complicados, we have a very pure feeling of love, podemos tener un sentimiento muy puro de care. cariño. Okay, but so that's just for some of you that don't have children. Esto para ustedes, algunos de ustedes que no tengan hijos. Now, if you have had children, or if you have, nieces and nephews or something, Y si has tenido hijos o tienes hijos o tienes sobrinos o sobrinas, and you love them. no saben que los aman. Okay, and they should be young, like maybe 3, 4, 5 years old. Y necesitas pensarlos como siendo jóvenes de 3, 5 años. Okay, so bring to mind whatever works for you. Entonces trae a tu mente cualquiera de estas que funcione bien para ti. And so, I mean, you let's say, bring that to mind, or you invoke
whatever that person or pet. Entonces trae eso a tu mente, es decir, lo invocas, digamos, esa persona o esta mascota. Now, when you do that, it should become a feeling. Cuando haces esto, debes de sentir algo, tener un sentimiento. It should be quite natural, nothing that's artificial. Just, oh, I love that person. I love that pet. Y es bastante natural, es ay, sí, yo amo a esta persona o amo a esta mascota. So try to have that feeling for a little while, just to invoke it maybe with 2 or 3 things or whatever, but invoke it that you feel love in your heart, a feeling. Entonces, haz esto, invoca a esta persona para que tengas ese sentimiento, ese amor, ese sentimiento de amor en tu corazón. And now think that I'm here for them. Y ahora piensa, estoy aquí por ellos. I want to offer a more enlightened relationship. Quiero ofrecerle una relación más iluminada. I want to be a better partner, Quiero ser una mejor pareja, or I want to be a better parent or a better grandparent. quiero ser un mejor padre o un mejor abuelo, Or I want to help my pet become more enlightened, take a human rebirth. o quiero ayudar a mi mascota para que esté más iluminado, que tenga un renacimiento humano. And that's why I'm here. Y eso es por lo que estoy aquí. And that's a complete karma. Este es un karma completo. And you really created an emotion. Y realmente has creado una emoción. No, it's not just, oh, may I do this for all sentient beings. No, you really created some karma. Y no es así como que digas, ay, por todos los seres sintientes. No, realmente estás creando un karma. Now, of course, you should try to on the basis of that feeling, Entonces trata de que a partir de la base de este sentimiento, do expand it, sí, expándelo, but don't expand it so much that you lose the feeling. pero no lo expandas tanto como que pierdes el sentimiento. But, expand it at least and have just the idea, it's for everybody. Y expándelo y por lo menos ten esta idea de que es para todos. So that does take us to having real bodhicitta altruism. Y esto nos lleva a tener una bodhicitta real, un altruismo verdadero. And actually, especially, because I have pets, it's easy to talk, yeah. Y bueno, especialmente porque, ¿saben? Yo tengo mascotas y para mí es fácil hablar de esto. You feel happy. Realmente te sientes feliz. I'm going to offer a more enlightened relationship with my wonderful little pet I love so much. Le voy a ofrecer una relación más bonita a esta mascota que quiero tanto. No, that's because they're not complicated. Y esto es porque no son complicados. If I think of my partner or some of my family members, yeah, I feel a little happy, but it's more complicated, isn't it? Pero mientras que pienso en mi pareja o algún miembro de mi familia, pues sí, me siento feliz, pero es un poquito más complicado, ¿no? But happiness is a really important part of karmic accumulation. Pero la felicidad es una parte muy importante de la acumulación de karma. Clarity and intention and confidence are very important too. Claridad, intención, la confianza, claro, también son muy importantes. But when you're happy, you'll do something easily, spontaneously. Pero cuando estás feliz, vas a hacer algo fácilmente espontáneo. So, this retreat will be a little hard on you. Entonces, este retiro quizás sea un poquito difícil para ti. But when you can, try to just be happy that, hey, you're here, you made it, you didn't have an accident or anything. Pero y cuando esto sucede, trata de conectar con la felicidad, de estar feliz. Aquí estás, no tuviste un accidente. Okay. Anyway, so that's the part of motivation, and you hopefully touch some really nice feelings. Esto es parte de la motivación y espero habernos hecho contactar con sentimientos positivos. Okay, and why we did it that way? ¿Y por qué lo hemos hecho de esta manera? Is because love is very powerful. Es porque el amor es muy poderoso. If there's someone that you love, Si hay alguien a quien tú amas and maybe they're sick and you have to get some medicine, y digamos está enfermo y necesitas darle medicina, even if you had to walk to the drugstore, you would.
Aunque tuvieras que caminar a la farmacia, lo harías. Even if it was 2 or 3 kilometers, Aunque hoy tuvieras que caminar 2 o 3 kilómetros. because you love. Porque amas. So your love is a really important emotion to cultivate. Entonces tu amor es una emoción muy importante para cultivar. And it's the love of caring. It's not, love of attachment. It's the love of caring. Y es el amor de cuidar, de querer, no es el del apego. Okay, so for me, I would love to offer more enlightened relationship to my family. Y para mí, por ejemplo, yo quiero poder ofrecerles una relación más iluminada a mi familia. I'm not a Buddha, but I'll try. No soy un Buda, pero voy a intentar. And for my pets, I want them to get a human rebirth. Para mis mascotas, yo quiero que tengan un renacimiento humano. So I'll relate to them, in sort of an elevated way. Entonces me puedo relacionar con ellos de una forma que lo eleve. Okay, we have 3 chairs at our kitchen table. Tenemos 3 sillas en nuestra mesa de cocina. So in the morning, when Raquel and I have breakfast, En la mañana, cuando Raquel y yo estamos desayunando, the dogs are doing their thing, around. los perritos andan, ya saben, sus cosas dando sus vueltas ahí. But La Nita, who's the oldest of the 3, Pero la Anita, la mayor de los 3, now she jumps up on the 3rd chair, sits there, like not looking for food. She just sits there like with us. It's not like looking for the food, but she's I don't know, maybe interesting. bueno, y la Anita se sube a la silla y no pidiéndonos, nada más viéndonos, ¿no? Así como viéndonos, aquí sí. I don't know, maybe she, so whatever, it's just okay. Well, maybe you're not getting on the table, we're not feeding you, but hey, you're sort of getting into being human more. Y bueno, no está metiéndose en la mesa, no le estamos alimentando, pero como que está ahí participando en la humanidad, acercándose a ser humano. Anyway, the point being is that we have a feeling that we're doing something that will cultivate within us more enlightenment. Entonces, lo importante es que tenemos un sentimiento que nos ayuda a cultivar la idea de estar más iluminados. Again, you touch someone that you love in your mind and then include them saying, I'm here for them, to offer a better relationship. Entonces toca a alguien con amor en tu mente, inclúyelos y que pueda yo ofrecer algo más iluminado en nuestra relación. Okay, and then so just try, as much as you can, try to remember that. Y tanto como puedas tratar de recordar esto. And then that means you continually accumulate that karma. Y eso significa que vas a estar continuamente acumulando este karma. Remember, we're not Buddhists, so it's not like we need to sort of do it all the time, but it's just as much as we can. I'm here for them. Y bueno, no somos Budas, no significa que tengas que estar haciendo esto todo el tiempo, pero sí pensar, estoy aquí por ellos. And then the interesting thing, Y luego la parte interesante that when you do return home, es que cuando llegas y regresas a tu casa, they'll feel really happy around you se van a sentir muy felices de estar because you have a very nice feeling about them. porque tienes este sentimiento muy bonito cuando estás con ellos. And that is because we are all interdependent. Y esto es porque todos somos interdependientes. But that's something we'll talk about on Monday. Pero vamos a hablar sobre eso el lunes. I have a lot of really juicy things to share with you. Tengo muchas cosas muy físicas para compartirles. It's like you'll go like, oh, I never thought that before. Quizás sea algo que no había pensado en eso antes. No, it's really, because there's we have a certain perception, and our perception sometimes is really false. Pues no, pero de verdad, porque a veces tenemos unas percepciones de algunas cosas y a veces nuestra percepción está totalmente falsa. Okay, now, but to get to that, we need to first get in touch with ourselves. Pero para poder llegar a eso, necesitamos primero poder estar en contacto con nosotros mismos. Now, today, you might most of you meditate quite well because you're all inspired. Bueno, hoy seguramente van a meditar muy bien porque están muy inspirados. Tomorrow at 6:30 in the morning, well, it's sort of inspired, but then, I want to go to bed. Y mañana a las 6:30, que estén menos inspirados, pero van a estar quiero ir a mi cama. And in the 9:30 session, I'll be like, this is getting really boring, Y la sesión de las 9:30 va a ser, está medio aburrido. And 11 o'clock will be hell.
A las 11. Un infierno. But you never know. I mean, sometimes it'd be like, oh, there, no one meditation is the same. Pero nunca sabemos, ninguna sesión de meditación es lo mismo. You know, some really are like hell realms, like your body hurts and your mind can't control it. It's just like, they're like that sometimes. Algunos son bien infernales, no, tu cuerpo te duele y tu mente nomás no puedes controlarla, algunas son así. And then some are like you to sit down and it's like, wow, this is so nice. I'm so peaceful and so good, you know. Y algunas veces así como maravilloso que dices, wow, esto está padrísimo, esto está en calma. Anyway, we'll have both of them, you know, and maybe something in between. That's just going to be the way any retreat goes. Vamos a tener de las dos, quizá entre estas dos algunas otras, así es en los retiros, así es como las cosas suceden. Okay, so just to review what we talked about. Entonces, para repasar de lo que hablamos. We're in an incredible situation. Estamos en una situación increíble. We have a lot of freedom. Tenemos mucha libertad. We're going to get taken care of. Nos van a cuidar. And we have this opportunity to think about our life and what's really important about it, what's good. Y tenemos esta oportunidad de pensar en nuestra vida, qué es importante, qué es bueno. You know, and without too many distractions, that's really a nice opportunity. It's an opportunity. Y sin muchas distracciones, es una muy buena oportunidad, es una gran oportunidad. Okay, so thank you very much to Buddha Shakyamuni and that he gave these teachings. Y entonces muchas gracias a Buda Shakyamuni que dio estas enseñanzas. Okay, and just remember that you're at the beginning, your mind will be easily distracted, but by Sunday afternoon and Monday, you will have your fun start getting focused. Pero recuerda que al principio vas a estar, tu mente va a estar muy distraída, pero para el lunes vas a estar con tu mente mucho más enfocada. Okay, and then we can have some fun. Y entonces ahí vamos a tener Okay. buen momento. And remember the analogy of like, I'm off of Cozumel. I don't want to be on the surface. I want to be down with the beautiful fish. Entonces recuerda la analogía de estar así en el lago como de Cozumel. No quieres estar tanto en la superficie, sino poder meterte a la parte más profunda en donde están todos esos peces tapados. Yeah, a long time ago, I went to Fiji. Hace muchos años fui a Fiji. And it's like the water off of Cozumel, beautiful, clear, warm, and coral. It's just gorgeous. Y es como la estamos en Cozumel, transparente, clara, con corales y todo eso. So I had a nice snorkel mask and thing. Tenía yo mi cámara, mi careta del snorkel. Okay, and so I was down in the water, and it was like, oh, and there's a beautiful little fish all swimming around. Y estaba ahí yo metida en el agua, viendo todos esos peces padrísimos nadando. And there's some beautiful colors, you know, like golds and reds and blues. Y con estos colores padrísimos, dorados y rojos. And I was looking at one that was up in front of my face. Y estaba yo viendo uno que estaba ahí justo enfrente de mi cara. And then suddenly he grabbed my nipple, tried to tear it off. Y de repente me dio un infectón y me lo quería arrancar. You know, look at it. I couldn't scream, but I really wanted to. No, no pude gritar, pero realmente quería. Anyway, after that, I always wore a t-shirt Después de eso, siempre me puse una camiseta. when I went swimming. Anyway, so I'm sorry, we're off topic, but hey, focus a lot. Bueno, pues salí por la tangente, pero no importa. Okay, anyway, so remember the example. So one example is I want to be deeper in the clarity of my own consciousness. Entonces, un ejemplo, recuérdenlo, es quiero poder estar más profundo en la claridad de mi conciencia. Or the other one is, it's again, my left hand is my breathing. I want my mind to be with that. Y la otra es mi mano izquierda, es mi respiración, y quiero que mi mente permanezca con eso. And that's a good example, so that when you are distracted, you just say, okay, let go and return. Y ese es un muy buen ejemplo, porque cuando estás distraído, dices, ok, suelto esto y regreso. Don't judge yourself. Sin hacer ningún juicio, Don't criticize yourself. no te tienes que criticar. You're on the first evening of the retreat. Estás en la primera noche del retiro. Okay. And so one of the good techniques for helping you let go of that thought Y una buena técnica que te puede ayudar para soltar esos pensamientos is, this is my time for meditation. es pensar, bueno, este es mi momento de vivir. Just a simple thought, but it just clarifies, okay, my time for meditation.
Y es un pensamiento muy sencillo, pero lo aclara todo. Este es mi momento de meditar. Okay, so again, we'll go in details, but right now take a comfortable posture. Vamos a ir viendo varios detalles, pero por lo pronto tomen la postura cómoda. The main thing, you want your spine to be erect. Lo principal es que quieres que tu espalda esté derecha. Okay. That you can breathe comfortably and easily. Para que puedas respirar cómodamente y fácilmente. Your head could be just a little forward, just to balance it on your shoulders. Tu cabeza puede ir un poquito hacia adelante, nada más para balancearla sobre tus hombros. Take one big breath before you to start, because it helps you drop any emotions you might have carried to this moment. Toma una gran respiración cuando empieces, porque eso te ayuda a soltar muchas cosas que estás cargando hasta este momento. And just before you start, just remember that person or that thing that brought love to your heart, and you're here for them. Y antes de empezar, trae a tu mente esa persona o eso que trajo este sentimiento de amor en tu corazón. Can be that if you do that well, that your session is pervaded by a feeling of love. Y puede ser que si haces bien esto, tu sesión está permeada por este sentimiento de amor. Which is, may they have happiness, the cause of happiness. Que es que puedan tener la felicidad y las causas de la felicidad. And then when your body is comfortable and with that feeling, Y luego cuando tu cuerpo ya se sienta cómodo y estás con ese sentimiento, move your attention to your breathing. lleva tu atención a tu respiración. And I would just recommend for the movement, it is the movement of your chest. Y yo recomendaría que fuera el movimiento en tu pecho. It's very easy to focus on compared to, for example, the sensations around your nose. Es muy fácil enfocarnos ahí, comparación, por ejemplo, a la sensación en la nariz. Okay, so my attention is on my inhalation and exhalation in the area of my chest. Entonces, mi atención es en las sensaciones de la inhalación y exhalación en el área de mi pecho.
Bring your meditation to a conclusion Trae tu meditación a su conclusión. and have a sense of happiness. I'm in a retreat. Sí, genera un sentimiento de felicidad. Estoy en este retiro. I have an opportunity to do something with myself. Tengo esta oportunidad de hacer algo conmigo mismo. Maybe offer something better to my family and people in my life. Que pueda yo ofrecerle algo mejor a mi familia, a la gente en mi vida. So I feel good. Entonces me siento bien. When I was young, Cuando era joven, I used to move through some of the ideas, the intellectual ideas of Buddhism quite quickly. me podía mover de las ideas intelectuales del budismo muy rápidamente. And as time passed, I started realizing that feelings were really important. Y conforme el tiempo fue pasando, me he dado cuenta de que los sentimientos son muy importantes. Now, when I say feelings, I don't just mean being emotional. I mean feelings with an understanding. Y cuando digo sentimientos, no es nada más ser emocional, sino tener sentimientos con entendimiento. So, take your time and saying, "Wow, I'm really happy I'm in a retreat." So have some feelings. Entonces, tómate tu tiempo de decir, ay, qué padre que estoy en este retiro, y genera sentimientos. Okay, so tomorrow morning at 6:30. Entonces, mañana en la mañana es a las 6:30. I think that Valerie has some announcements she'll do after we finish the video. Creo que Valeria va a tener algún anuncio después de que termine el video. So anyway, the session is 6:30 to 7:30, just 1 hour. La mañana es de 6:30 a 7:30, solo de 1 hora. Then 9:30 till 11, Luego de 9:30 a las 11, 11:30 to 1. de 11:30 a 1. And for those of you online, that's the timings for them. Y para los que están en línea, esos son los ritmos de tiempo. You use the same, link and passcode to get into all the sessions. Utilizas la misma liga y la misma contraseña para todas las sesiones para entrar. Okay, so thank you very much. Muchas gracias. So thanks very much, guys. Muchas gracias. Adiós. Stop for everybody. Gracias, Yapa. I don't know if they use the mouse. No, there's no mouse. It doesn't. You have to use the pad So stop, for everybody. no recording today. It's okay. It's finished. Did you finish?